আপনার ভিডিওতে ভিউ বাড়ছে না 24 ঘন্টা হয়ে গেছে, তাও ভিউ একটা বা দুইটা, এটা হচ্ছে ইউটিউব ফ্রিজ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আজকের লাইভে দেখাবো কিভাবে মাত্র একদিনে এই ফ্রিজ ভিউকে মিলিয়নে আনফ্রিজ করবেন। ফ্রিজ কেন হয়? ইউটিউব মাঝে মাঝে আপনার ভিডিওর ভিউ আটকে দেয়, একে বলে ফ্রিজ। এর কারণ হঠাৎ ভিউ বেশি আসা, নিজের ভিডিও নিজে দেখা, অথবা ইউটিউব অ্যালগরিদমে রিভিউ প্রসেস। কীভাবে আনফ্রিজ করবেন? আমার একটি ভিডিও ফ্রিজ হয়ে আছে, এখন এটা আনফ্রিজ করবো লাইভে। প্রথমে ফ্রিজ হয়ে যাওয়া ভিডিওর থাম্বনেল চেঞ্জ করব, যেন মানুষ ক্লিক করে আকর্ষণীয় অংশটা থাম্বনেল দিয়ে দিলাম। এখন টাইটেল এসইও অনুযায়ী পরিবর্তন করব। টাইটেলের জন্য চ্যাটজিপিটি চলে যাব এবং ভিডিওটা যে ধরনের লিখে বলবো ভাইরাল টাইটেল দাও। একটি টাইটেল কপি করে 3টা ট্যাগ যুক্ত করে পরিবর্তন করে নিব। ডেসক্রিপশনে স্ট্রং কিওয়ার্ড ব্যবহার করুন। কিওয়ার্ডের জন্য চ্যাটজিপিটিকে টাইটেলটা দিয়ে বলবো কিওয়ার্ড দাও। কিওয়ার্ডগুলো কপি করে ডেসক্রিপশনে বসিয়ে দিলাম। ভাইরাল করার জন্য সঠিকভাবে ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে। 3টা ট্যাগ ব্যবহার করব, বেশি ট্যাগ কখনোই ব্যবহার করবেন না ইউটিউব শর্টস ভিডিওতে। ইউটিউব শর্টস, ওয়াইটি শর্টস এবং ট্রেন্ডিং ইউটিউব শর্টস নিউ। ভিডিওটা ফেসবুকে অটো অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করব। শেয়ার করলে শক্তিশালী লিঙ্ক বিল্ড হয়, এটা আনফ্রিজের জন্য জরুরি। বেশ, কাজ শেষ। এখন 24 ঘন্টা অপেক্ষা করুন, আপনার ভিডিওতে 100% ভিউ আসা শুরু করবে। পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই দেখাবো আমার ফ্রিজ হয়ে যাওয়া ভিডিওতে কত ভিউ আসলো। আর একটা কাজ করুন, প্রতিদিন একটা করে কন্টেন্ট দিন, টানা 7 দিন, আপনার চ্যানেল র্যাঙ্কে চলে আসবে এবং ফ্রিজ নিজেই ভাঙবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে এখনই লাইক দিন, কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। কমেন্টে জানেন আপনার ভিডিও ফ্রিজ হয়েছিল কিনা।